Hello, hi everyone. This is Richard Kalady from Langfort International Academy. Thank you so much for the love and support you're showing towards all the videos that we share to help the OET candidates. We're very thrilled to know that these videos are helping a lot of candidates to get the desired B grade as well. So I'm back with another video where I'm going to share a very useful tip which will help you to get the B grade for your OET speaking test. So let's get started. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 3 കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് പെർമിഷൻ. Do not just randomly ask any questions to the patient. Always indicate that you're going to ask certain questions about anything to the patient. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ patient will be aware and also the patient will be ready to answer to your questions. Let's look at a sentence. You can try this very easy sentence while you're doing your OET speaking test. Mr. David, moving on, let me ask you some questions about your symptoms. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ സിംറ്റംസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാനായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ വൈൽ യു ആർ ഡൂയിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. So this is the first and foremost thing you have to do while you're collecting information from the patient. Always remember to signpost the change in topic as well as to take permission from the patient to avoid any sort of clarity issues while doing the role plays. Now let's have a look at the second important point that you have to do while you are collecting information from the patient. Engage in the conversation. റോൾ പ്ലേയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടുതലും വരുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. നെവർ ഡു ദാറ്റ്. എൻഗേജ് ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ. Always make sure to give a slight response to the answer given by the patient. നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഡു യു ഹാവ് പെയിൻ? ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സെഡ്, യെസ് ഐ ഹാവ് പെയിൻ. Respond to that, I understand, or I see, or I'm sorry to hear that, and then move on to your next question. Otherwise, what happens is it will become a question answer format and it will not be conversational. So to make it conversational, always engage in the conversation. കോൺവെർസേഷനിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് റെസ്പോൺസുകളാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ സീ, താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻഫോമിങ് മീ ദാറ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റെസ്പോൺസസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. Alright guys, so let's move on to the third and the last important point that you have to keep in mind while you're collecting information from the patient, which is summarize the collected information. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത പല വീഡിയോസിലും നമ്മളിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സൂം ക്ലാസ്സസിലും ഞാൻ വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നൊരു പോയിന്റാണ്. സോ എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ഭയങ്കര റിപ്പീറ്റഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ദ റീസൺ വൈ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പല കാൻഡിഡേറ്റ്സും മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു പോയിന്റ് കൂടിയാണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് OET-കാർ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, സമ്മറൈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തത് അതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ, ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ റീകൺഫേം കൂടെ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു സമ്മറൈസ് ദ കളക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഓൾവേസ് സൈൻ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു എൻഗേജ് ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് വൺസ് യു ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ സമ്മറൈസ് ദ കളക്റ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇനി മുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങിന് ഫുൾ മാർക്സ് നമുക്ക് നേടാം. സോ ഐ കം ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ യൂസ്ഫുൾ ടിപ്പ് വെരി സൂൺ. അൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.